Hi guys, I'm Candice and today we are going to see a lesson from your matric exam. ይሄ lesson የወጣው ማትሪክ ቻፕተር ውስጥ ለተከታታይ ዓመታት በተደጋጋሚ ይመጣል ከሚባሉ ለሰኖች አንዱ እና አሁን ዛሬ የምናየው lesson letter writing ይሆናል። So letter ምን ማለት ነው? letter እንዴት ነው የምንጽፈው? types of letters አሉ ወይ? የነዛ types of letters form ምንድነው? የሚሉትን እናያለን ዛሬ። So letter ማለት handwritten ወይ printed ሆኖ በፔፐር በፖስታ ተጠቅልሎ በሁለት ሰዎች መካከል የሚላላክ ማለት የሁለት ሰዎች ኮንቨርሴሽን በወረቀት ሲሆን የሚላላኩት ሲሆን letter ይላላካሉ ወይ they write each other letters የሚላላኩት ጽሁፍ letter እንለዋለን። እነዚህ letters በሁለት ግለሰቦች ጓደኛሞች ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይ አለቃና ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ ቀጣሪና ተቀጣሪ፣ ካስተመር እና ሴለር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን እንዴት ነው የምንጽፈው የሚሉትን ቀጣይ እናያለን። ሶ ሁለት አይነት ሌተሮች አሉ። ፎርማል ሌተር እና ፎርማል ሌተር እና ኢንፎርማል ሌተር የምንለው። ሶ ፎርማል ሌተር ማለት ግዴታ የሆነ ፓተርን እና የሆነ ፎርማሊቲ ይከተላል። ይሄ ማለት ፎርማሊቲ አለ ሁሌ ስማቸው እንደማያመለክተው ሁሌ ውስጣቸው ፎርማሊቲ አለ። ይሄ ማለት ፕሮፌሽናል ናቸው ማለት የጓደኞቻችን ጋር እንደምናወራው እንደምንጻጻፈው አይነት ጽሁፍ አይደለም የምንጻጻፈው። አክብሮት የተሞላበት ፕሮፌሽናል የሆነ እንዲሁም ቀጥታ ነገሩን ክሊርሊ ምንም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሳንል የምንገልጽበት ሲሆን formal letter እንላለን። Example of formal letters are business letters or letters to authorities or complaint letters of complaint. ለምሳሌ የሆነ ዕቃ ሽጦላችሁ ያ ዕቃ ሪፋንድ ከፈለጋችሁ you write a formal letter. If you are applying for a job, if you are applying for a scholarship, ለስራ apply የምታደርጉ ከሆነ ለስኮላርሽፕ apply የምታደርጉ ከሆነ you should use formal letter. ምክንያቱም የምትጽፉለት ሰው ጓደኛችሁ አይደለም። የሆነ certain level of formality መኖር አለበት ከዛ ሰው ጋር ማለት ነው። ኢንፎርማል ሌተር ማለት ደግሞ ባጭሩ ፐርሰናል ሌተር ነው። ፐርሰናል ማለት it doesn't matter ስለምን እንደምታወሩበት በቀን የገጠማችሁ ሊሆን ይችላል፣ በሳምንት የገጠማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ጤንነት ልትጠይቁ ሊሆን ይችላል። it doesn't matter። ፐርሰናል ሌተር ፕሮፌሽናሊዝም የማያስፈልገው ሌተር ሲሆን ፕሮፌሽናሊዝም የማያስፈልገው ሌተር ማለት ቅርብ ለሆነ ሰው ለምታውቀው ሰው የምትጽፈው ሌተር ሲሆን ማለት ነው። for example written to friends ጓደኛዎች፣ acquaintances የምታውቃቸው ሰዎች or relative ማለት ዘመድ። ለነዚህ የሚጻፍ ከሆነ ለምትቀርበው ሰው የሚጻፍ ከሆነ you can use informal letter. So how to write a formal letter ወደሚለው እንገባለን። So how to write a formal letter? መጀመሪያ formal letteru you write it to someone with authority. የሆነ ስልጣን ወዳለው ሰው። አሁን ለምሳሌ ወደ ሻጩ የምትልከው ሌተር ከሆነ ሻጩ እቃውን የገዛው ማን ነው ያስታውሳል ወይ አያስታውስም ለማወቅ ወይ ለዛ ብቻ ሳይሆን እቃው የገዛው ማን ነው የሚለውን ለማስታወስ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ወደ certain authority figure ስልጣን ወዳለው ሰው። ይሄ ማለት አለቃህ ሊሆን ይችላል፣ ቀጣሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ካንተ ከፍ ያለ ስልጣን ወዳለው ሰው የሚላክ ሌተር ከሆነ ደግሞ ስምህን ግን ላያውቁት ይችላሉ። they might not know your name. So for them to write it back to you ወደ አንተ መልሰው ሊጽፉ ከሆነ መልስ አንተን አድሬስ ለማድረግ they need to know your name እና your contact information. name and contact information መኖር አለበት። ይሄ ማለት ግዴታ ከኮንታክት and name contact information እና name ከሌለ ያ አውቶሪቲ ፊገር በምን አድሬስ እንደሚያደርግ አታውቅም። እሱ አድሬስ ለማድረግ ይቸገራል። ወደ ማን መልሶ ይልከዋል ሌተሩ መልስ ከፈልግ። that is what I'm saying. ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ you need to include your name and contact information እና name እና contact information የሚጻፈው ሁሌ is at the top right corner. Okay? top right corner ማለት እዚህ ጋር አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር contact information እና name ማለት ስምህ ይጻፋል፣ አድሬስ ይጻፋል፣ ያለህበት ስትሪት ሊሆን ይችላል ምናምን ይጻፋል። ከዛ include the recipient's name and address. የተቀባዩ ኔም እና አድሬስ ግዴታ መኖር አለበት። የተቀባዩ ኔም and address። ይሄ ማለት የፖስታ ቤቱ የሚያገለግሉት ሰዎች should know ደብዳቤው ለማን እንደሚላክ። በእርግጥ ከፖስታ ኋላ
ይጻፋል። ግን let's say የፖስታ ኋላው ውሃ ፈሰሰበት የሆነ ነገር ሆነ አልታየው። There should be means to check ወደ ማን እንደሆነ። They are not allowed to open your ደብዳቤያችንን ለመክፈት ኃላፊነቱ የላቸው ስልጣኑ የላቸው። ግን ሰርከምስታንስ እንደዛ ቢያጋጥም ለራሱ you should write the recipient's name and address. okay ይሄ ደግሞ የሚጻፈው on the left ከዚህ ስር ከሴንደርስ አድሬስ ስር እዚህ ጋር let's say እዚህ ጋር ነው ያለው we write it over here and then we include the date is please right after the sender's address. ይሄ ማለት በዚህና በዚህ መሃል ወይ sender's address ጽፋችሁ ላይ date ትጽፋላችሁ. okay date is supposed to be right below the sender's address. ከዛ በኋላ you write the recipient's address and name and address contact information ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ use the right greeting or salutation. ይሄ ማለት ልክ ወደ ደብዳቤያችሁ ስትገቡ ዘው ብላችሁ ትግቡ። when you greet someone you should address the one you are sending the letter to as sir or madam. ስማቸውን የምታውቁት ከሆነ ግን ከሙሉ ስማቸውና ታይትላቸው ጋር አሁን ለምሳሌ ዶክተር በየነ ከሆነ ዶክተር በየነ ሞላ ሆነ ስማቸው you should address him as ዶክተር በየነ ሞላ. dear ዶክተር በየነ ሞላ dear ዶክተር በየነ ሞላ. okay if you don't know them though ስማቸውን የማታውቁት ታይትላቸውን የማታውቁት ከሆነ dear sir or dear madam ብላችሁ ጀምራላችሁ ማለት ነው። እስቲ እንደዚህ ስንጽፍ ሁሌ ማስታወስ ያለበት ፎርማል ሌተር ስለሆነ ኢንፎርማሊቲ ይሄ ካዡዋል የሆነ ነገር ኖርማል ጓደኞቻችን ጋር የምናረጋው ነገር መጥፋት አለበት። ስለዚህ don't be informal or casual since you are addressing either an authority figure or someone you don't know ስለሆነ ግዴታ you should either say ስማቸውን ማታውቁት ከሆነ dear sir or dear madam ካልሆነ ደግሞ dear ታይትላቸውን ትጽፉና ስማቸውን even ዶክተር ኢንጂነር ምናምን ባይኖረው ለራሱ you can say dear Mr. በየነ ሞላ. okay you should always add ሌላ ታይትል ከሌላቸው Mr. Miss or Mrs. okay and then create the body of your letter. this is the tricky part. create the body of the letter. body of the letter consists of the information. እኛን ደብዳቤውን እንድንጽፍ ያደረገን ነገር ኮንሲስት ያደርጋል። ለምሳሌ የትምህርት ስኮላርሺፕ አፕላይ ላደርግ ከሆነ የጻፉት ደብዳቤው the body of the letter should be telling me about the necessary information. it should be telling the person I'm addressing ለልክለት ወዳሰብኩት ሰው ሲደርስ ደብዳቤው እኔ መናገር የፈለኩትን እጥር ምጥን አድርጎ ግልጽ በሆነ መንገድ መናገር አለበት። it should be clear, concise and relevant. እንደዚህ ሲላችሁ ለምሳሌ የሆነ ኮምፕሌን ልታቀርቡ ነው የፈጠላችሁ ቃል ወደላችሁት እና የሆነ ሰውዬ ኮምፕሌን ልታቀርቡበት ነው። እኔ እኮ እንደዚህ በፀሐይ ተንከራትቼ መጥቼ ደክሜ ምናምን የመጣሁት እንዴት እንደዚህ ታደርገኛለህ is not relevant to your complaint. relevant አይደለም ለኮምፕሌናችን። so relevant የሆነውን ነገር ብቻ ነው መናገር ያለብን። ይሄ ማለት እቃ እንደዚህ ስለሆነ አልተመቸኝም. we should not add our inner complaints ወይ እዛ ከመድረስ በፊት የነበረ ስትራግል ምናምን ሻጩ ያገባል ነው የሚል. he might not even read the rest of the letter because you added that part. considerም ሊያደርገው ይችላል. so it's better to keep it clear, concise and relevant. okay ይሄ ማለት unnecessary information መግባት የለም ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ በፀሐይ ሁላ መንገድ በታክሲ መጥቼ ይሄ አቧራ እየበላው መጥቼ እንዴት እንደዚህ ታደርገኛለህ ምናምን they don't care. nobody cares. ማታውቁት ሰው does not care about that. so እንደሱ አይነት irrelevant የሆነ information unnecessary የሆነ information አያስፈልግም። እና ደግሞ ስትጽፉ ያንን ሰው ላታውቁት ትችላላችሁ ስላችሁ እንደ ጓደኛችሁ አይደለም because you're writing a formal letter. ጓደኛችሁ ቢሆን you could write an informal letter. ግን ጓደኛችሁ አይደለም you're writing a formal letter. ጓደኛችሁ እስካልሆነ ድረስ ደግሞ you should never ever use informal language. because informal language ተጠቃምን ማለት ያ ሰው might say ምን አይነት ንቀት ነው what kind of disrespect is this ብሎ ሊተወው ይችላል። ጭራሽ ደብዳቤውን ሊያነበው ይችላል ነው። ቦዲውን ስንጽፍ we have three main parts. we should use a minimum of 3 paragraphs, but if we use more than 3 paragraphs ማንዛዛት የለብን. even 3 ፓራግራፉ አንድ ላይን ቢሆን it's enough. information በግልጽ እስካስቀመጠ ድረስ. okay ለምሳሌ the first paragraph should be kept short. it's like an introduction. it's an introduction. for example, if you're applying for a scholarship
hello, you say dear sir or dear madam or dear Dr. something. My name is Qadist and I would like to apply to your college for next year's spring program or summer program. And then now, first paragraph, it's more than enough. It's the introduction to the details. If you're giving a complaint, dear sir or dear madam, I bought an item from your store a couple of days ago and I would love to give my complaint about it. That's also a first paragraph. First paragraph ሲሆን paragraph ስለተባለ ብቻ መንዛዛት አለበት ማለት አይደለም. Okay? It could be 2 lines, it could be 1 line, it could be 2 sentences, it could be 3 sentences. ችግር የለውም. As long as it's an introduction and it's short. ከዛ ሁለተኛው clear and concise, relevant የሆነ part, like the main body ማለት ነው. The main body. አሁን ለምሳሌ ቅድም የገዛነው ዕቃ ሳይመቸን ቀርቶ ኮምፕሌን ለማቅረብ ከሆነ የመጀመሪያውን ፓርት እንደዛ ብለን ከዘጋነው ሁለተኛውን ፓርት ወይ ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣውን ፓራግራፍ we could say your machine has been malfunctioning for the past couple of days that it has been in my house and it is not because of electricity, it is solely because it does not function well. Kind of like we don't need to be like I have enough electricity in my house so you don't have to worry about that. That is not up to us to decide. Okay? የሚያስፈልግ ኢንፎርሜሽን ጭንቅላታችን ይሄ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል አያስፈልግም ብሎ ከተከራከረ ተውት. Okay? ይቀራል. And then the last paragraph should tell what you expect as a reply. አሁን ለምሳሌ አሁን ባልነው በማቴሪያል malfunction ከሆነ hence I would expect either a refund or for your company to compensate me with something else. ካለ በቃ አለቀ. Last paragraph. አንድ sentence መሆኑ አይደለም ችግሩ. Okay? We don't need to make it long. ማንዛዛት አያስፈልግም. እስካልተንዛዛ ድረስ we are good. እስካልተንዛዛ ድረስ ችግር የለውም. ሳይንዛዛና መልእክታችን መግለጽ የፈለግነውን ነገር ሙሉ ለሙሉ እስከገለጸ ድረስ ይበቃል. Okay? And then this is all about the body. Okay? The body of the letter. Main part of the letter. ከዛ close with a formal sign off. A formal sign off ማለት goodbye, like a closing salutation ማለት ያንኛው beginning salutation ይሄ a closing salutation. So if you don't know the person's name you could say yours faithfully, but if you don't know the person's name you could say yours sincerely, because የሆነ type of relation or የሆነ type of knowledge about that person አለን ማለት ነው. Let's say እኔ ላለቃዬ መጽፍ ከሆነ I could say yours sincerely, but if ለማላውቀው ሰው መጽፍ ከሆነ ለማላውቀው ሰው as in like ባለፈው እንዳልነው ለሸጣልኝ ሰው መጽፍ ከሆነ ቅድም እንዳልነው ለሸጣልኝ ሰው መጽፍ ከሆነ I could say yours faithfully. Okay? And then you add your signature, you sign it, write your name, you sign as in like normal signatureaችንን እናስቀምጥና ከስሩ we write our name in all capitals. We write our name in all capitals ከዛ add our title ከጎን, because we don't know አሁን ወደ ፈረንጅ እየጻፍኩ ከሆነ they will know የሀበሻ ስም ሴት ነው ወይ ወንድ, እንደዛ ስለሆነ I should add my title ከጎን. እንደዚሁ like ያገባ ያላገባ ሴት ያገባች ያላገባች ሴትም ይለያያል, miss and mrs እንደዛ ስለሚሆን add your title in brackets ከጎን. ዶክተር ከሆነ you add dr, miss ከሆነ ms, mrs ከሆነ mrs እንደዛ እያልን እንቀጥላለን. But you can also include your phone number እና email address. If you don't want that person to find out about your phone number you can omit your phone number. ግዴታ አይደለም phone number, ግን you can also omit your email address, personal information ስለሆነ. But if you desperately want that person to reach out or like ይሄን አይነት ኢንፎርሜሽን መስጠት ምንም አይመስላችሁ ከሆነ you can add your phone number and email address. You know what? If you're writing to an authority figure ኢንፎርሜሽናችሁን ሪስክ ውስጥ የማይከት ነገር ወዳለበት እየጻፋችሁ ከሆነ you can add your phone number and your email address. But if you are writing to a random person you don't know, I would reconsider adding my phone number. Email address fine, but phone number reconsider please. And this is an example. Honestly, like we see the sender's name and email address. Ziga, we see the sender's name and email address. And right before the sender's name and address,
we have the date. The date was written on September 5th, 2022. ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ we have the receivers. We have the receiver's name and address. Okay? We have the receiver's name and address. ከዛ salutation እንዴት ብሎ ጀመረ እዚህ ጋር? Dear Mr. Andrews. You see? We have the title, we have the name, we have dear first. And now, don't forget the comma. There's also, I realized, forgets the comma. Don't forget the comma. The comma is necessary. Don't forget the comma. So this is the first paragraph. This is the second paragraph. This is the second paragraph. And this is the closing paragraph. So, Anyacha, I'm writing to resign from my position as a customer service representative effective September 16, 2022. So, Nicole Thomas here. Nicole Thomas Ziga. La Mr. Andrews. እየጻፈችለት ያለችው ስለ ሪዛይኔሽን ነው ስለ ከስራ መልቀቋ የመጀመሪያው ፓራግራፍ which is one sentence is telling us why she's writing I'm writing to resign so it's telling us in a short and a clear በሆነ መንገድ ለምን ሪዛይን እያደረገች እንዳለች ማለት ነው ሪዛይን ማድረግ የፈለገችበትን ሪዝን እዚህ ውስጥ እናገኘዋለን okay ሪዛይን ማድረግ የፈለገችበትን ሪዝን I recently decided to go back to school and my program starts in late September I'm tendering my resignation now that I can be as helpful as possible to you during the transition. I've truly enjoyed my time working with you and everyone else on our team at LMK. It's rare to find a customer service role that offers as much opportunity to grow and learn, and perhaps more rare to find such a positive hiring team of people to grow and learn with. I am particularly grateful for your guidance while I was considering furthering my education. Your support has meant so much to me. So Ziga, she's telling them about her reasons to resign, and apparently she didn't want to sound ungrateful, so she's being thankful Ziga. እስካሁን ለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ በዚህ ምክንያት ሪዛይን አደርጋለሁ እና ቀድሜ ሪዛይኔሽን ሌተሬን ማስገባው helpful እንደሆነ ነው ትራንዚሽን ታይሙ ላይ ያለች ነው so she's telling us all about her resignation ለምን ቀድማ እንዳስገባች ሌተሩን and maniacal grateful እንደሆነ which is good clear concise and short cuz that closing paragraph okay let's see closing paragraph please let me know if there's anything I can do to help you find and train my replacement as you got she didn't want to sound ungrateful again so she's saying please let me know if there's anything I can do to help you find and train my replacement like እየዘጋችሁ ነው ማለት ነው ይሄን ሁሉ she's trying to find a nice way to close the body okay cuz here we have the closing salutation, the ending salutation. Thanks and best wishes. So thanks is informal. So we should say thank you, okay? It shouldn't be thanks. It should be thank you. Thank you and best wishes. It's because this letter is American. This letter is American. That's why it's saying thanks, but it's supposed to be saying thank you and best wishes. So she puts her signature here, and since the employer already knows her title, he's the one employing her, already employed her and knows her title, she didn't write her title. She just wrote her name and thingy, okay? So this is a sample formal letter. And then we will see how to write an informal letter. Informal letter አጻጻፍ doesn't have like ትልቅ difference ከformal letter አጻጻፍ. It really doesn't. ምንም difference የለውም. The only difference is formal እና informal letter ልዩነታቸው ፎርማሊቲያቸው ላይ ነው. So ልክ እንደ ስሙ ኢንፎርማል ሌተር ማለት ወደ ጓደኞቻችን ወደ ሪሌቲቮች ወደ ምናቃቸው ሰዎች የምንጽፈው ሌተር ነው ወደ ምንቀርባቸው ሰዎች የምንጽፈው ነገር ነው እንደዛ እስከሆነ ድረስ ሌተሩን I can add unnecessary detail about my day for example I would say to a stranger sound my boss that if he asked me did you have a good day I would say I had a good day thank you for asking but if my friend asked me did I have a good day I am going to be explaining to them about how my day went, what happened in the morning, what happened during lunch, what happened in the afternoon, and as I get from Minagaro. ስለዚህ እንደዛ እስከሆነ ድረስ ሌተሩ ልክ እንደዛው ልክ በአካል እንደምናደርገው ይለያያል ፎርማል ሲሆን ለቦስ የሚጽፈው ሲሆን አጠር ያለ በጣም ያለ ግልጽ የሆነ because my boss wouldn't have time እንደዛ ፋንክሽን ለማድረግ ግን my friend, my family, my acquaintance would have time so እንደዛ ስለሆነ
ማስረዘም እንችላለን ሌተሩን መጻፍ ካስጠላን ደግሞ ትንሽ ጽፈን መላክ እንችላለን so it's really about choice informal ሌላው የተባለበት ምክንያት ፎርማልም ስላልሆነ ነው በፍላጎታችን የምንሄድበትም ስለሆነ ማለት ነው it mainly follows the same rules as formal letter but the only thing that you don't do in formal letter like is you don't need to add your title or your email since ለሚያቀን ሰው already ስለሆነ የምንጽፈው title እና email መጻፍ አያስፈልገንም unless that person requires it title እና email መጻፍ አያስፈልገንም for example we added our address እዚህ ጋር we added our address እዚህ ጋር this place should have been over here it should have been placed here this is its real place እዚህ ጋር ነው ቦታው date still ከsender's address በታች ስለሆነ የሚጻፈው ከዛ you can write the receiver's address over here you can write the receiver's address over here but you can write the receiver's address over here and then you would do dear somebody okay you could do dear somebody so this is a very very short one but we can write 2 pages 1 page ያ ሰው እንዳይሰለቸው ሲያነብ ተብሎ ነው እንጂ 2 ገጽ መጻፍ እንችላለን 3 ገጽ መጻፍ እንችላለን ቤተሰቦቻችሁ የተጻጻፉ እናንተም ተጻጻፋችሁ ሊሆን ይችላል ግን ቤተሰቦቻችሁ የተጻጻፉ ይኖራሉ so ለምናቀው ሰው የምንጽፈው ሌተር ከሆነ ፎርማሊቲ አይኖረው ህጎቹ ግን ከፎርማል ሌተር ጋር ተመሳሳይ ናቸው they're basically the same you add the sender's address the receiver's address dear ብለህ ነው የምትጀምረው for example if Mr. Bitter here is my brother ካልነው I could remove the bitter this could be my uncle-in-law we don't know እንደዛ ስለማናቅ we could do dear if we're writing to my mom if I'm writing to my mom I could be dear mother or dear mom or dear mommy I can do that so it doesn't really have necessary intent so don't forget the comma over here and this is a very 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 short one but you can make it longer and longer based on your interest okay based on the things you're right and then we're going to continue to do questions and እነዚህ ጥያቄዎች ከማትሪክ ኤግዛማችሁ ላይ የተወሰዱ ናቸው ካሁን በፊት ከ2011 ጀምሮ እስካሁን ካሉት ኤግዛሞች ላይ የተወሰደ ነው እና if you have any questions please write them down on the comments እና ወደ ጥያቄዎች መስራት እንግባ where would you write a request for an action in the format of a formal letter where would you write a request for an action a request for an action means የሆነ ነገር አድርግልኝ ወይ አድርግልኝ የምትሉበት ፓርት የትኛው ፓርት ላይ ነው so is it in the complementary closure or in the salutation or in the body of the letter or in the subject line የትኛው ላይ ነው so the subject line ማለት is the first paragraph body of the letter is the second paragraph body in general main information ላይ ያለው ማለት ነው okay so main information ያለበት paragraph ሲሆን it's the body of the paragraph the main part of the body of the paragraph yeah salutation we know what salutation is it's yours faithfully yours truly ምንላቸው these are called salutations and complementary closure means the third paragraph or the last paragraph in the body the last paragraph in the body so የት ላይ ነው የምንጽፈው ነው ያለው subject line is the introduction body is the main part telling about what actually happened complementary closure again it's we are asking a certain someone to do something about it so the answer is complementary closure okay and then number 2 when you write a formal letter where would you write your address and contact details when you write a formal letter where would you write your address and contact details so yani any የምጽፈው ከሆነ ፎርማል ሌተሩን እኔ ምንድነኝ ማለት ነው ሴንደር ነኝ ማለት ከሆነ that means address እና contact detail sender's address ላይ ነው የሚጻፈው ማለት ነው so I write it on the sender's address okay
And then, where is the correct place to write the date in a formal letter? Where is the correct place to write the date in the formal letter? ከአሁን በፊት ባየነው መሰረት የት ላይ ነው ያልነው? On the same line as the sender's address? No. Immediately before the sender's address? ይህ ማለት ከላይ? No. Just before the recipient's address? ይህ ማለት በግራ በኩል ከላይ። ይህኛው በቀኝ በኩል ከላይ፣ ያንኛው ሲ ደግሞ በግራ በኩል ከላይ። Immediately after the sender's address. ይህ ዲ ማለት ደግሞ በቀኝ በኩል ከታች መጨረሻ ላይ፣ በቀኝ በኩል መጨረሻ ላይ። So this is the right format. This is the right format ማለት ነው። In an informal letter, which one comes following the date? Which one comes following the date? So እንዴት ነው የምንጽፈው ፎርሙን ያልነው? Sender's address is on the top right. The date አለ ከሱ ስር። ከዴት በኋላ we have receiver's address, receiver's name and address. So since we have receiver's name and address in a formal letter, informal letter again እዚህ ላይ ስናየው አሁን let's see the example. date አለ እዚህ ጋር፣ ቀጥሎ ምን መጣ? Dear Mr. Bitter የሚለው Dear Mr. Bitter የሚለው መጣ ቀጥሎ። So we would say the opening comes next. Opening. Dear Mr. Akali or Dear Peter, Dear Sasha, Dear Laura ምንለው opening ቀጥሎ ይመጣል ከዴት በኋላ። Okay? And then we have most likely taken from an informal letter. Which one of the following lines is most likely taken from an informal letters? So informal letter ምን ማለት ነው ብለናል? Letter you write to someone you're friendly with, you're familiar with, already ወደምታውቀው ሰው የምትጽፈው ሌተር ሲሆን informal letter ይሆናል ብለናል። So the first one is, I am writing this letter to invite you to my birthday party, which will be, we had booked a table for 6, but when we arrived there was no free blank. We have received a letter of your complaints about the service you blank. In the first place, I requested you to book me a room by the view of the sea. So ከዲን ጀምር። ዲ ምን እያደረገ ነው? In the first place, I requested you to book me a room by the view of the sea. So we have request in the first place showing complaint. Complaint እያሳየ ነው። So D is a letter of complaint. A letter of complaint ምንድን ነው ብለናል? Informal letter ነው ብለናል። A letter of complaint formal letter ነው ብለናል። And then C we have received a letter of your complaints about the service. We have received a letter of your complaints about the service. So እዚህ ጋር ምን እያደረጉ ነው? ኮምፕሌን ያለው ሌተር ተቀበለው መልስ እየሰጡ ነው። መልስ እየሰጡ ከሆነ ደግሞ ኦልሬዲ ኮምፕሌን የላከላቸው ሰው በፎርማል ሌተር ነው የላከላቸው ማለት ነው። ሶ መልሱም ሲሰጥ በፎርማል ፎርም ነው የሚላከው። መልሱም በፎርማል ፎርም ነው የሚላከው። So this is not it since a letter of complaint ስለሆነ. And then we had booked a table for 6, but when we arrived there was no free. This is also complaining. ምክንያቱም ኮምፕሌን እያደረገ ነው። ምክንያቱም ቡክ አድርገን ነበር ግን ስንደርስ ምንም ቴብል አልነበረም እያለ ነው። So this is a letter of complaint. የኮምፕሌን ኢንትሮ ነው። የኮምፕሌን የቦዲው አጀማመር ነው ይሄ። So this is also not an informal letter. Formal ነው ይሄ ማለት ነው። So the answer is, I am writing this letter to invite you to my birthday party, which will be, so somebody you invite to your birthday party is not supposed to be a stranger. Someone you randomly know ሳይሆን someone you actually know. Someone you're okay with being around ነው መሆን ያለበት። So the answer is A. I am writing this letter to invite you to my birthday party. That is an informal letter. And then we have, which one of the following is a possible closing salutation to an informal letter? Possible closing salutation to an informal letter. So, እዚህ ጋር the confusion is, yours sincerely ስማቸውን ለምናውቃቸው ሰዎች ነው የምንጠቀመው።
still ግን formal አይደለም formal ነው informal አይደለም regards we use it in a formal sense with regards ብለን ነው የምንልከው ስንልክ so we use it in a formal sense so regards is not an informal letter closing okay regards informal letter closing አይደለም yours truly can be used for informal again it can also be used for formal ላለቃችሁ or like already ስሙን ለምታውቁት ሰው ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ yours truly take care on the other hand we only use it for acquaintances for someone we know someone we actually know no የምንጠቀምበት take care so take care is the most informal closing salutation is used okay a letter with the opening salutation dear sir or madam most likely ends in best wishes yours sincerely yours faithfully lots of love so lots of love አይሆንም since ለምናውቀው ሰው ነው ለምናውቀው ሰው ያውም ለምቀርበን ሰው family or friend ነው እንደዛ የምንለው best wishes also ለምናውቀው family or friend ነው እንደዛ የምንለው dear sir or madam ግን ስሙን አናውቀው so yours sincerely ስሙን ለምናውቀው ሰው ነው እንደዛ የምንለው ብያለሁ ስሙን ለምናውቀው ነው yours sincerely የምንለው so we use yours faithfully for someone we don't know the name of ስሙን ለማናውቀው ሰው ነው የምንጠቀመው yours faithfully dear sir or madam ብለን ከጀመርን ግን ስማቸውን አናውቀውም ማለት ነው ስለዚህ we say yours faithfully and then we have a sample letter I am Mrs. Roman and I am writing this letter to inform you that my 5-year-old son Belleta will remain absent from class for the next 2 days. Letter written to because of sickness. No middle. So this short extract is most likely taken from a letter written to. Hey, min aynet letter no majemar. It's to the point. It's concise. It's clear. It doesn't have unnecessary information. And Adamo, she addressed her title. I am Mrs. Roman. ላለች Mrs. Roman ማለት አድሬስ አድርጋለች ታይትሏን ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል ፎርማል ሌተር እንደሆነ ያሳየናል so አንዲት እናት ስለ 5 ዓመቱ ልጇ ታሟልና ለተወሰኑ ቀናት ትምህርት ቤት አይመጣም ብላ ልጽፍ የምትችለው ለማን ነው ስለምንድነው she's not asking for information she's giving information እየሰጠች ነው እንጂ እየጠየቀች አይደለም ከዛም ደግሞ she is not giving an invitation እየሰጠችም እየተቀበለችም አይደለም እና ደግሞ she's not talking about a football match obviously not so she is sending the letter to a school principal ወደ ሆነ authority figure ነው የምትልከው ሌተሩን ማለት ነው ስለዚህ የልጇ ተማሪ authority figure ማን ነው ወይ ሆም ሩም አስተማሪው ነው ወይ ፕሪንሲፓሉ ነው እዚህ ጋር ምርጫው ላይ ሜንሽን የተደረገው is the school principal so the right answer is the school principal and then could you please ship it to me by mail I will immediately transfer the cost involved to a bank in your area this is most likely taken from so ይሄ ስለምን እያወራ ነው መጀመሪያ it's requesting something request እያደረገ ስለሆነ formal letter ነው ከዛ ደግሞ it's asking for the item to be shipped by mail ስለዚህ የሆነ ሰው የሚወስደውን አክሽን ይሄ ሊሆን ይችላል ይሄን አርጉልኝ ብሎ እየጠየቀ ነው so ይሄንን አርጉልኝ የምንለው የሰንተንስ የሌተር ፓርት የትኛው ፓርት ነው ብለናል body ነው ከዛ ከቦዲ ውስጥ የትኛው ፓርት ነው ከቦዲ ውስጥ የትኛው ፓርት ላይ ነው it can be talking about the shipment or the actions being taken it would probably be talking about one of the 3 parts of the body of the main body start the first paragraph the main paragraph or the body of the body and not the last paragraph ብለናል ስለዚህ request የምንጠይቅበት paragraph የትኛው paragraph ነው it's the ending paragraph so we say the ending of a formal letter ላይ ነው request የምንጠይቀው ማለት ነው so የመጨረሻው ጥያቄ which one of the following could be an opening to a letter a company manager is writing to you with regard to the job you applied for ከነዚህ ውስጥ
የትኛው ነው የሆነ ካምፓኒ ማናጀር አፕላይ ወዳረጋችሁበት ካምፓኒ መልስ የሚሰጥበት ፎርማል ሌተር ነው ማለት ነው። ቢካዝ አፕላይ አድርጋችሁ ለስራ መልስ እየተላከላችሁ ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬ አያውቃችሁም፣ ሊያውቃችሁ ይችላል ያን ቀን አይቷችሁ፣ ግን ፎርማል መሆን አለበት፣ ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ይሄ ሌተር። so this is a formal letter opening መሆን አለበት። እንዴት ብሎ ይጀምራል? Dear sir, remember you applied to our company for a job. Unfortunately, so this should not be included formal letter ውስጥ። Remember you applied to our company for a job. Of course they do remember. Even if they don't remember, it is not your job to remind them. ፕሮፌሽናል መሆን አለበት የምላችሁ ያንን የሚጠበቅባችሁን ስራ ብቻ ነው መስራት ያለባችሁ። Remember you applied to our company for a job. You don't say that. You don't do that. You're not trying to remind him. Inherently ታውቃላ ያ ሰው አፕላይ እንዳረገ። so remember ብለን አንጀምርም ፎርማል ሌተር ላይ። so how are you doing? How are you doing አንልም because that is none of our concern. የኛ ኮንሰርን አይደለም። የኛ ካምፓኒ ዌል ቢይንግ እንጂ የሆነ ሰው ወደኛ ካምፓኒ ጆብ አፕላይ አድርጎ አላለፈምና how are you doing ብለን መጠየቅ የለብንም። how are you doing ፐርሰናል ከሆነ ነው how are you doing ብለን የምንጠይቀው፣ አያገባንም ካልሆነ። ስለዚህ how are you doing አይደለም። I'm dropping you a few lines just to bring to your attention. So this is an informal saying. I'm dropping you a few lines. You don't say this in a professional setting. Professional የሆነ ሁኔታ ላይ you don't say I'm dropping you a few lines. ጓደኛችሁ ከሆነ ወይ ለረጅም ዓመት ባልደረባችሁ ከነበረ ሰው ወይ እንደዛ ነው እንጂ I'm dropping you a few lines ማለት የተወሰነ ነገር እየጻፍኩልህ ነው እንደማለት ነው። ይሄንን ደብዳቤ እምጽፍልህ ሳይሆን የተወሰነ ነገር እየጻፍኩልህ ያለሁት እንደማለት ነው። so እንደዚህ አንልም። this is too informal. formal letter ነው እየጻፍኩት ያለው። so የመጨረሻው ዲ ግን I regret to inform you that you have not been chosen. You see, this is concise, clear, short, relevant, and straight to the point. This, how are you doing, is irrelevant. አያገባንም። Remember is also irrelevant. እሱ ማስታወሱ አለማስታወሱ የኛ ስራ አይደለም። I'm dropping you a few lines is too informal, casual ነው በጣም። so ይሄንኛው አይሆንም። So I regret to inform you that you have not been chosen. ስንል ግን we are making it short, concise, and clear, relevant. Like, so this is an opening to a formal letter. So this was all for today. Thank you very much for listening. I was Qadis.